Welcome students. This is our second lecture of chapter number 5, heat. Okay. In last lecture we learned latent heat. Now in today's lecture we have to learn anomalous behavior of water. सुरू करण्याआधी जर तुम्ही हा व्हिडिओ बघत आहात आणि अजून तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा. याने मलाही मदत होईल आणि तुम्हालाही पुढच्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. ओके. Now, what is anomalous behavior of water? Anomalous means पाण्याचे असंगत आचरण. All we know that when in all liquids we heat the liquid, they get expand, and when we remove the heat, means when they cold, they get shrink. Okay? म्हणजे जेव्हा आपण सर्वसाधारणपणे कोणत्याही द्रवाला उष्णता देतो तेव्हा ते प्रसरण पावतो आणि जेव्हा आपण ते थंड करत जातो उष्णता काढून घेतो तेव्हा ते अंकुचन पावतो. But water is different in among them, and that different behavior is called as anomalous behavior of water. How water different? Up to 4 degrees Celsius, when we remove the heat and when we try to cool the water from a higher temperature to lower temperature, up to 4 degrees Celsius, it gets shrink, means the volume of water decreases. Okay, but from 4 to 0, when the temperature again comes from 4 to 0, instead of decreasing volume of water, the volume of water gets increases. Vice versa, when we heat the water from 0 degrees Celsius, like other liquids, it may be expand, but from 0 to 4 degrees Celsius, when we heat the water, its volume decreases. And from 4 degrees Celsius, when we continue the heat, as the temperature increases, its volume again starts increases. You can see on the graph plotted against temperature and volume of 1 kg of water. You can observe it decreases from, volume of water decreases from 0 to 4 degree and again start to increases from 4 to higher degree Celsius. Means at 4 degrees Celsius, the volume of water is minimum. And now the volume of water is minimum at 4 degrees Celsius. Therefore, the density of water is higher at 4 degrees Celsius. इथे आपण तापमान आणि आकारमान यांचा एक ग्राफ प्लॉट केलेला आहे. इतर साधारण द्रवांप्रमाणे पाण्याचं आचरण नसून जेव्हा आपण पाण्याला उष्णता देतो, इतर साधारण द्रव उष्णता दिल्यानंतर हे प्रसरण पावतात आणि उष्णता काढून घेतल्यानंतर अंकुचन पावतात. पण पाणी 0 डिग्री सेल्सिअस पासून, तुम्ही पाहू शकता ग्राफ मध्ये, 0 डिग्री सेल्सिअस पासून 4 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत उष्णता दिली, पाण्याचं तापमान आपण वाढवलं, तर ते प्रसरण पावण्याऐवजी अंकुचन पावतंय, त्याचा व्हॉल्यूम कमी कमी होत आहे. आणि 4 डिग्री सेल्सिअस पासून परत उष्णता आपण देत राहिलो तर पुढे ते प्रसरण पावतंय. आणि पाण्याची व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर इज मिनिमम. पाण्याचं आकारमान सगळ्यात कमी किती डिग्री सेल्सिअसला आहे? 4 डिग्री सेल्सिअसला. व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर इज मिनिमम ॲट 4 डिग्री सेल्सिअस. आणि म्हणून पाण्याची घनता सगळ्यात जास्त, डेन्सिटी ऑफ वॉटर, डेन्सिटी म्हणजे घनता, डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज मॅक्झिमम ॲट 4 डिग्री सेल्सिअस. कारण पाण्याची घनता ही सगळ्यात जास्त 4 डिग्री सेल्सिअस आहे, कारण पाण्याचा आकारमान हे सगळ्यात कमी 4 डिग्री सेल्सिअस. अँड वी नो द रिलेशन बिटवीन व्हॉल्यूम अँड डेन्सिटी. ॲज द व्हॉल्यूम डिक्रीजेस, डेन्सिटी इन्क्रीजेस. दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन. आणि आपल्याला घनता आणि आकारमान यांच्यातील प्रमाण माहिती आहे, ते व्यस्त प्रमाणात आहे. आकारमान कमी करत गेलं की घनता वाढत जाते. नाउ this can be studied with the help of Hope's apparatus. Hope apparatus. In Hope apparatus, so if we plot the graph, we will see the same behavior of water. And what is Hope apparatus? Hope apparatus, you can observe the image on the board. Hope apparatus is a metal cylinder having
flat bowl at middle. It has the two holes where we can immerse two thermometers, T1 and T2. You can observe in the diagram. It is a metal cylinder in which we fill the water, and in that flat bowl we can fill ice cubes with salt, a mixture of ice cube and salt. होपचे उपकरण हे एक धातूचे उपकरण आहे. ते दंडगोलाकृती नलिका आहे आणि त्याच्या मध्यभागी एक पसरट आकाराचं भांड आहे आणि त्याच्यात आपण बर्फ आणि मीठ यांचं मिश्रण ठेवू शकतो. तिथे तापमापी जोडण्यासाठी दोन जागा आहेत. तापमापी आपण T1 and T2 याप्रमाणे ते जोडलेले आहेत. And when we start the experiment, the initial temperature means what? सुरुवातीचे तापमान. The initial temperature of T1 and T2 is same. At the beginning of the experiment, the initial temperature in the thermometer T1 and T2 is same because the water in the cylinder having at the room temperature is same. But at the our experiment begins, due to ice cube and salt, the temperature of water starts to lower. And you can observe in diagram, it is in the middle of the apparatus. And so the water present in middle of the apparatus, its temperature is lower. And as the temperature is low, its value decreases, but density increases. And therefore the high density water, it flows in downward direction. इथे त्या उपकरणाच्या मध्यभागी बर्फ आणि मीठ यांचे मिश्रण आहे आणि त्यामुळे मध्यभागातील पाण्याचे तापमान हे कमी कमी होतं आणि कमी तापमानाच्या पाण्यामुळे ते अंकुचन पावतं, त्याचं आकारमान कमी होतं आणि घनता वाढते. ही वाढलेल्या घनतेचं पाणी हे खालच्या दिशेने प्रवास करतं आणि खालच्या दिशेने जाते. सो वी ऑब्झर्व दॅट द टेम्परेचर ऑफ T1 डिक्रीजेस रॅपिडली as compared to the temperature of T2 because the cold water with higher density go in downward direction. जास्त घनतेचं थंड पाणी एक खालच्या दिशेने जात आहे म्हणून T1 या तापमापीचं तापमान T2 या तापमापीच्या तापमानापेक्षा पटकन कमी कमी होत आहे. Now it settles at 4 degrees Celsius. Now it is settled at 4 degrees Celsius and afterwards, as we learn now, at 4 degrees Celsius, the density of water is maximum, and hence thereafter, the water flows in upward direction because after 4 degrees Celsius, the density of water decreases, and therefore it flows in upward direction. आता 4 डिग्री सेल्सिअस तापमानाला पाण्याची घनता सर्वात जास्त आहे आणि तापमान अजून कमी कमी होत गेलं असता पाण्याची घनता ही कमी होते आणि कमी घनतेचं पाणी हे खालच्या दिशेने जातं आता वरच्या दिशेने जात आहे. And now the temperature of T2 decreases rapidly. Now the temperature of T2 decreases rapidly and it comes at 0 degrees Celsius and it freezes. And the T1 temperature is constant at 4 degrees Celsius. If we keep the experiment going, after few times, the T1 temperature also settles at 0 degrees Celsius. That is Hope's apparatus. You can observe the graph on board, and graph, it is shown the graph of T1 and T2 thermometers, and they intersect in one point, and the point of intersection is 4 degrees Celsius, at which the volume of water is minimum and density of water is maximum. आपण इथे बघतोय की 4 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत पाण्याची घनता सगळ्यात जास्त असते आणि ते पाणी खालच्या दिशेने जातं. पण एकदा का ते 4 डिग्री सेल्सिअसला पोहोचलं त्याची घनता नंतर कमी कमी होत जाते आणि म्हणून पाणी खालच्या दिशेने प्रवास न करता वरच्या दिशेने जातं आणि ह्या वेळेस T1च्या ऐवजी T2 तापमापीतलं तापमान हे झपाट्याने कमी होतं, ते 0 डिग्री सेल्सिअस होतं आणि त्या पाण्याचा बर्फ तयार होतो. हाच प्रयोग आपण थोडा वेळ चालू दिला अजून तर T1 जे तापमापी आहे ती सुद्धा हळूहळू तिचं तापमान कमी कमी होत जातं, ते पाणी सुद्धा गोठतं आणि तिचं तापमान सुद्धा 0 डिग्री सेल्सिअस होत आहे. फळ्यावर आपण जो ग्राफ बघतोय हा ग्राफ हा T1 आणि T2 या दोघं तापमापींचा काढला आहे. त्याचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन छेदन बिंदू हा 4 डिग्री सेल्सिअसला येतोय, जे पाण्याचं सर्वात कमी तापमान आणि सर्वात जास्त घनता असलेला बिंदू आहे. ओके, होप यू अंडरस्टँड analysis of water.
All we know that in cold regions like at South Pole and North Pole and many regions of the world, in winter, temperature falls below 0 degrees Celsius. All water reservoirs are get freeze. But due to the anomalous behavior of water, the aquatic animals and plants can live in such conditions because only upper layer get freezes. And below the upper layer, there is a water of 4 degrees Celsius. Water at 4 degrees Celsius. अनेक शीत प्रदेशांमध्ये, ध्रुवीय प्रदेश असतील की अनेक प्रदेशांमध्ये हिवाळ्यामध्ये तापमान हे 0 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी होतं आणि सगळ्या पाण्याचे स्रोत हे गोठून जातात. पण अशा वेळेसही जलचर प्राणी आणि वनस्पती जिवंत असतात, कारण हे जरी सर्व जलस्रोत गोठले तरी फक्त त्यांचा पृष्ठभागावर बर्फ तयार होतो आणि त्या गोठलेल्या पृष्ठभागाच्या खाली 4 डिग्री सेल्सिअस तापमान असलेलं पाणी असतं आणि त्यात हे सर्व जलचर वनस्पती असतील किंवा प्राणी हे आपलं जीवन जगत असतात. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ड्यू पॉइंट and humidity. Dew point and humidity. Dew point means दव बिंदू आणि आर्द्रता. Humidity म्हणजे आर्द्रता. All we know that 71% of our earth is covered with water, and the process of vaporization of water is continuous, and therefore in our atmosphere water vapor is always present. And the presence of water vapor, due to presence of water vapor, our air becomes moist, and the air with moisture is known as humidity. The air with water vapor and moisture is known as humidity. Now what is the dew point? When the capacity of air to hold the water vapor is full, then it is called saturated air. And when the amount of water vapor present in air less than its capacity, it is called unsaturated air. जेव्हा हवेमध्ये ती धारण करू शकत असलेल्या बाष्पाच्या प्रमाणापेक्षा कमी बाष्प असतं तेव्हा ती हवा बाष्पाने असंतृप्त असते, आणि जेव्हा हवेची बाष्प सामावून घेण्याची क्षमता जेवढी असते तेवढं बाष्प असेल तर त्या हवेला आपण संतृप्त हवा असे म्हणतो. And when the capacity of air is full or is concentrated, then the extra water vapor, then the water vapor gets converted into water droplets and they are fall on the earth. आणि जेव्हा ही क्षमता संपते तेव्हा त्या बाष्पाचं रूपांतर दवबिंदूंमध्ये होतं, पाण्यात होतं, आणि पाऊस पडायला आणि थेंब पडायला सुरुवात होते. It is not only depend on the air, it is also depend on the temperature. Means the water vapor holding capacity of air is depend on the temperature. As the temperature increases, the water vapor holding capacity of air also increases, and as the temperature decreases, the water vapor holding capacity of air also decreases. म्हणजे जसं तापमान वाढत जातं हवेची बाष्प सामावून घेण्याची क्षमता वाढत जाते, आणि जसं तापमान कमी कमी होत जातं हवेची बाष्प सामावून घेण्याची क्षमता कमी कमी होत जाते. फॉर एन एक्झाम्पल, at 40 degrees Celsius, the water vapor present in air to saturated air is 49 gram. Means at 40 degrees Celsius, the air can hold 49 gram of water vapor. But the same air at 20 degrees Celsius can only hold 14.5 gram of water vapor. Means as the temperature decreases, the capacity of air to hold water vapor is also decreases, and that is called the water vapor also decreases. Now there is a point, that is a dew point temperature. What is the dew point temperature? Suppose we take an unsaturated air and the temperature of that unsaturated air decreases and it reaches at that point at which the air becomes saturated with the amount of water vapor present in it.
then the temperature is called as dew point temperature. What is the dew point temperature? Suppose unsaturated air with the amount of water vapor present in is taken and the temperature of that unsaturated air start to decrease at a certain temperature. The unsaturated air becomes saturated, then that temperature is called as dew point temperature. That temperature is called as dew point temperature. त्याला मराठीत दवबिंदू तापमान असे म्हणतात. What is dew point temperature? मराठीमध्ये असंतृप्त हवा एका निश्चित तापमानाला एक असंतृप्त हवा घेतली असता आणि त्या हवेचं तापमान जर आपण कमी कमी करत गेलो तर त्या एका निश्चित अशा तापमानाला ती असंतृप्त हवेचं रूपांतर संतृप्त हवेमध्ये होतं, तेव्हा त्या तापमानाला त्या हवेचं दवबिंदू तापमान असे म्हणतात, जिथे बाष्पाचं रूपांतर पाण्यात व्हायला सुरुवात होते. ओके. नाउ what is humidity? The amount of moisture present in the air is called humidity, and the presence of moisture is called absolute humidity. Absolute humidity. Absolute humidity निरपेक्ष आर्द्रता. What is absolute humidity? The actual amount of water vapor present in air. The actual amount of water vapor present in air is called absolute humidity. निरपेक्ष आर्द्रता म्हणजे हवेमध्ये असलेल्या प्रत्यक्ष पाण्याचे बाष्पाचे प्रमाण. And the next one is relative humidity. मराठी त्याला आपण म्हणतो सापेक्ष आर्द्रता. What is relative humidity? Relative humidity means it is measured in percentage, that is written as percentage of relative humidity. म्हणजे सापेक्ष आर्द्रतेचे शेकडा प्रमाण. It is written as the amount of water vapor present in air at given volume upon the amount of water vapor required to saturate the air at given volume into 100. That is called percentage of relative humidity. Amount of water vapor means the actual amount of water vapor present in air at the given volume is divided by the amount of water vapor required to saturate the air at given volume into 100. If both they are same, it is 100% humidity. And when the humidity is more than 60%, we feel the air as moist, and when it is below 60 degree, we feel the air is dry. जेव्हा ही दोघांची किंमत सारखी असते तेव्हा 100% आर्द्रता असते आणि पाऊस पडायला सुरुवात होते, आणि जेव्हा 60% पेक्षा जास्त आर्द्रता असते तेव्हा आपल्याला हवेमध्ये दमटपणा उष्णपणा जाणवतो, आणि जेव्हा हवेची आर्द्रता ही 60% पेक्षा कमी असते तेव्हा हवा आपल्याला कोरडी जाणवते. ओके, that we learn today, that analysis of water, dew point and humidity. We will continue this chapter in third lecture. Until then, goodbye. Thank you.